Hello students and welcome back. So in today's lecture we are going to discuss something more about Word 2013. So in last day's topic we have discussed about few features of Word 2013. So today we are going to discuss some more features like how to insert a table, how to change the uh, size of the cells, how to insert or delete some cells or some rows that we will learn today. So for that we need a table. So to insert a table you need to go to the insert tab. In the insert tab there is a table group available. Click on the table here. From here you can select the number of rows and columns as you wish. Suppose I am choosing 3 rows and 4 columns table. So in this way you can choose, or there is an option insert table. You can go to the or this option also. So here it will ask that number of columns and number of rows. So I am giving number of columns 3 and number of rows I am giving 4, and then click OK. So now you can see it is already appearing 4 columns and 3 rows. Now we can add any data here, like here I am adding A, here B, C. So similarly so as you can see I have added few data to the different cells and here. So now we are going to learn about few features of the tables. So in a table, what we can do in a table, we have seen that we have already 4 rows and 3 columns. We can add more rows and more columns here wherever we require. So for that, suppose I need a column between this column, between the first and the second column. So for that, what we have to do, we have to go to the any portion of the column and right click here, and there is an insert option. So after clicking the insert, it shows that insert column left, insert column right, row above, row below, cell. So I need a column to the left side. So click on here. You can see a blank column is appearing. So similarly, if we have clicked on the add on the right side, insert column at the right side, then the column will be inserted at the right side. So এইবার এখানে দেখে নেই যে কিভাবে রো অ্যাড করব। সিমিলার আমরা যেই জায়গাটায় যেখানে রো অ্যাড করতে চাই তার আগের বা পরের রোতে জাস্ট সিলেক্ট। সাপোজ আই ওয়ান্ট টু অ্যাড আ রো আফটার থার্ড রো, so I'm clicking on the third row, right click, insert, row below এর পরে। So row below you can see the blank row is appearing. So this is how we can insert a row or column. Okay, so একই রকম ভাবে আমরা ডিলিটও করতে পারি। সো ধরে নাও আমরা এই টোটাল রোটাকে ডিলিট করতে চাই, থার্ড রোটাকে। সো রাইট ক্লিক অন ইট, ক্লিক অন ডিলিট সেলস। সো ডিলিট সেলসে ক্লিক করার পর এখানে 4টে অপশন আছে, ডিলিট, শিফট সেল আপ, শিফট সেল লেফট, ডিলিট এন্টায়ার ও ডিলিট এন্টায়ার কলাম। আমি এখানে একটা সেল না, আমি এখানে পুরো রোটাকে ডিলিট করতে চাই। সো ডিলিট এন্টায়ার রো, ক্লিক অন ইট অ্যান্ড ক্লিক অন ওকে। তো দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে পুরো রোটাই ডিলিট হয়ে গেছে। একই রকমভাবে আমরা যদি লাস্ট কলামটাকে ডিলিট করতে চাই, তো এই কলামে যে কোনো জায়গায় ক্লিক করে রাইট ক্লিক করে ডিলিট অ্যান্ড ডিলিট এন্টায়ার কলাম। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি পুরো কলামটা ডিলিট হয়ে গেছে। সো এবার আসছি দুটো এসেনশিয়াল ফিচার অফ এ টেবিল, যে কখনো কখনো আমাদের হতে পারে যে এই দুটো সেলকে আমরা জয়েন করে নেব, দুটো সেলকে জয়েন করে একটা সেল বানাতে হতে পারে, বা এই একটা সেলকে দুটো সেলে ডিভাইড, দুটো বা তিনটে সেলে ডিভাইড করতে হতে পারে। তো এগুলো আমরা কিভাবে করব? তো জয়েনিং ইজ কল্ড মার্জ অ্যান্ড ডিভাইডিং ইজ কল্ড স্প্লিট। সো ফর দ্যাট, সো ধরে নাও আমাদের এই দুটো সেলকে জয়েন করতে হবে। তো ফর দ্যাট এই দুটো সেলকে আমরা সিলেক্ট করব। সিলেক্ট করার পর রাইট ক্লিক করে এখানে আমরা মার্জ সেল অপশন দেখতে পাচ্ছি, অথবা এই লেআউট অপশনে গেলেও আমরা এখান থেকে মার্জ সেল অপশনটা পাবো। তো ডু হোয়াট এভার ইউ লাইক, রাইট ক্লিক করে বা লেআউট থেকেও আমরা করতে পারি। সো ক্লিক অন মার্জ সেলে ক্লিক করলে দেখতে পাচ্ছি এটা পুরোটা একটা সিঙ্গেল সেল তৈরি হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তো এইভাবে শুধু দুটো নয়, আমরা দুটো, তিনটে, চারটে ধরে নাও আমরা সবগুলো সেল মিলে একটা সেল করতে চাই। তো দেন ক্লিক মার্জ সেল, তাহলে কি এই এটা মার্জ সেল হয়ে গেল।
এখানে যতগুলো সেল ছিল সবগুলো মার্জ হয়ে একটা সিঙ্গেল সেল হয়ে গেল। সিমিলারলি স্প্লিট সেল অলসো উই ক্যান ডু। স্প্লিট সেল ধরে নিলাম আমার এই সেলটাকে ডিভাইড করে দুটো আলাদা আলাদা সেল বানাতে হবে। তো এটার জন্য আমাদের স্প্লিট সেল, তো স্প্লিট সেলে ক্লিক করার পর এটা ইট ইজ আস্কিং ফর নাম্বার অফ রোজ অ্যান্ড কলাম। তো এই সেলটার মধ্যে আমি ধরে নাও আরও দুটো রো বানাবো এবং তিনটে কলাম বানাবো, তার জন্য এখানে তিনটে রো তিনটে কলাম চুজ করলাম আর এখানে দুটো রো চুজ করলাম। ওকে, তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এইটুকুটার মধ্যে তিনটে কলাম অ্যান্ড দুটো রো তৈরি হয়ে গেছে। তাহলে এইভাবে আমরা রো এইভাবে আমরা স্প্লিট সেল করতে পারি, মার্জ সেলও করতে পারি। এবার আসছি চেঞ্জিং দ্য হাইট অ্যান্ড উইথ অফ রোজ। সো হাইট অ্যান্ড উইথ চেঞ্জ করার জন্য খুব সিম্পল টেকনিক হচ্ছে, যখনই আমরা বর্ডারে নিয়ে যাবো দেখতে পাচ্ছি মাউস পয়েন্টার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, তো এই মাউস পয়েন্টার যখনই চেঞ্জ হচ্ছে তখন ক্লিক করে ড্র্যাগ করলেই আমাদের যে রোয়ের যে হাইট আছে সেই রোয়ের হাইটটা অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ হবে। একই রকমভাবে এইভাবে আমাদের চেঞ্জ হতে থাকে। তো একই রকমভাবে আমরা যদি চাই যে কলাম কলাম উইথকে চেঞ্জ করবো, সে একই রকমভাবে আমরা এইভাবে চেঞ্জ করতে পারি কলাম উইথকে। একই রকমভাবে কলাম উইথ বর্ডারে নিয়ে গেলে বর্ডারটা চেঞ্জ হয়ে যায়, সে একই রকমভাবে আমরা এখানে চেঞ্জ করতে পারি। So these are the few basic features of a table. So now let's move to the paragraph formatting. So for paragraph formatting we need paragraphs. So I have typed some paragraph here. So কোথা থেকে আমরা প্যারাগ্রাফ ফরম্যাটিং করতে পারবো? প্যারাগ্রাফ ফরম্যাটিং এর মধ্যে দুটো পার্ট রয়েছে। ফার্স্ট ইজ প্যারাগ্রাফ স্পেসিং অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ লাইন স্পেসিং। সো লেটস সি হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক। সো তার জন্য সবার ফার্স্টে আমাদের একটা প্যারাগ্রাফকে সিলেক্ট করে নিতে হবে। সো ফার্স্ট আই এম সিলেক্টিং দিস প্যারাগ্রাফ, দেন গো টু দিস বাটন, ক্লিক অন হেয়ার। সো এইখানটায় ইন্ডেন্ট অ্যান্ড স্পেসিং গ্রুপের মধ্যে এখানে স্পেসিং অপশন আমরা দেখতে পাচ্ছি, স্পেসিং বিফোর অ্যান্ড আফটার দ্য ইউনিট ইজ গিভেন পিটি মিনস পয়েন্ট। তো এখানে আমরা গ্যাপটা ডিনোট করতে পারি। সো বিফোর আমি ধরে নিলাম গ্যাপ দিলাম হচ্ছে 50 পয়েন্ট অ্যান্ড আফটার 25 পয়েন্ট। সো এখন যা গ্যাপ আছে এই প্যারাগ্রাফটার সামনে বিফোর অ্যান্ড আফটার, সেই গ্যাপটা চেঞ্জ হবে। So that is click on OK. So then you can see the gap is changing. So this is how we can change the gap between two paragraphs, that is paragraph spacing. Now it comes to line spacing. এবার এই প্যারাগ্রাফে যে লাইনগুলো রয়েছে এই লাইনগুলোকে মাঝখানে যে গ্যাপটা আছে সেই গ্যাপটাকে আমরা চেঞ্জ করতে পারি। সো এগেইন এই প্যারাগ্রাফ স্পেসিং এর ঠিক পাশে আছে লাইন স্পেসিং এ আমরা ভ্যালু দেওয়ার জন্য জেনারেলি আমরা সিলেক্ট করি অ্যাটলিস্ট। সো ক্লিক অন অ্যাটলিস্ট। এবার এখানে আমরা পয়েন্টে ভ্যালু দিতে পারবো। সো এখানে 12 পয়েন্ট জেনারেলি আছে, এটাকে আমি 20 পয়েন্টস করে দিচ্ছি, 20, দেন ক্লিক অন ওকে। তো দেখতে পাচ্ছি আমরা লাইনগুলোর মাঝখানেও গ্যাপটা চেঞ্জ হয়েছে। সো দিস ইজ হাউ উই ক্যান ডু দ্য প্যারাগ্রাফ ফরম্যাটিং, দ্যাট মিনস দ্য প্যারাগ্রাফ spacing and line spacing. So I hope you understood all the topics of today. So that's all for today's lesson. Thank you and have a nice day.